ممن أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان والإسلام وهداهم الله إلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، يشاركون هؤلاء الكفرة في أعيادهم على درجات مختلفة من المشاركة. أيها الأحبة الكرام، إن هذه المشاركة للنصارى في هذه الأعياد وغيرها على أي صورة كانت وإلى أي درجة بلغت هي مخالفة لديننا العنيف. وبيان هذه المخالفة أننا نحن المسلمين أهدى الناس طريقا وأقومهم سبيلا وأرشدهم سلوكا في الحياة، وقد أقامنا الله مقام الشهادة على كلها نشهد عليهم بانحرافهم وضلالهم. قال الله تعالى عن ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أيها الأحبة الكرام، فكيف يتناسب أن تشهد عليهم بالضلالة ثم تواكيهم وتقلدهم في أعيادهم وعاداتهم؟ ومما يؤسف له لبعض الضعاف العقول من ممارسة الطقوس النصرانية في ألعاب نارية واللباس باب الويل، وحتى ذهاب أماكن أفراحهم كما يفعل بعض المسلمين. أيها المسلمون عباد الله، حتى تهنئة النصارى بأعيادهم من غير الضرورة فهو بمنزلة تهنئتهم بالسجود للصليب، كما قال ابن القيم رحمه الله: بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر. أعيد هذا الكلام: بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بالشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرد الحرام ونهوه، والعياذ بالله. أيها الأحبة الكرام، إن في تهنئة النصارى ومشاركتهم في أعيادهم إقرارا لهم على باطلهم وتأييد لهم. أيها المسلمون عباد الله، إن المؤمن العزيز بإيمانه مشتغل بما معه من الحق. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها الأحبة الكرام، فكيف يتناسب مع هذا الاستعلاء أن يقلد آلات الكفار ويهاكم تقاليدهم؟ فهذا باطل وباطل، ونرجو من جميع أن يكون على حذرا شديدا، لأن في هذه الأيام يمكن إنسان أن يصبح كافرا لما يعتقده بأعياد النصارى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. bayan Allah muna gode ma Ubangiji Jalla wa Ala wanda ya sauko ma bayinsa littafi Alkur'ani mai girma, sannan ya ba mu addini mai kakkiya. Ubangiji Jalla wa Ala ya kiyaye mu.
begin by rendering endless thanks and salutations to the Creator of the universe, to whom has descended to us the very sacrosanct book, the Quran of mighty stature. We then again pray to Almighty Allah and seek for His refuge in our endeavors. Banda ya ba mu addini mikakkiya shi da kansa ya bayyana muna kuma ya karfafa ya gaya muna cewa wannan addinin mu ita ce hanya mikakkiya. Na'am. And after to which He had then again granted us the finest religion, that of which He had also made us understand that it is the right path to which we should follow. Bayan haka Allah ya nuna muna da dalilai yanda ya kamata mu bi mu kadattar da shi, kuma ya dibiya mu kan annabi wanda ya zama nafiyayye ne na annabawa. And with that, He Almighty Allah had then again provided us with enormous proofs, that of which would make us steadfast in serving Him. And then again has placed us onto the finest Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna gode masa mai daraja mai dokaka wanda ya sama kowane irin bakin ciki bayan sa yana kawo farin ciki. And indeed we thank He Almighty Allah, the finest and the mightier, to whom He is able to turn sadness into happiness and vice versa. Muna shaidawa cewa babu abin bauta na gaskiya koma bayansa, kuma haka nan ne muna shaidawa cewa annabi Muhammad bawansa ne kuma cikamakon annabawa ne. We then testify that indeed there is no deity worthy of worship except He Almighty Allah. Then again, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a seal of all prophets. Bayan Allah musulmi ina makaina wasici da tsoron Allah da bin tafarkin ma'aikin Allah, haka nan ne ina muku wasici ku ji tsoron Allah. I begin by admonishing myself on fearing Almighty Allah and following His pathway. Then again, admonishing myself and us all to follow His pathway as well as that of His Prophet Muhammad. Bayan Allah musulmi, babu shakka al'ada mun tashi mun tadda shi kowane shekara. 'Yan nasara suna da rana ɗaya cikin shekara da suke bautansu, wanda wannan bautan nan ba daidai ba ne. Indeed, we have woken up in certain ages to which we have seen that Christians to whom have selected just a day to worship the Creator and even the Prophet. Bayan Allah cikin wannan bauta za ka same su suna wannan bauta na kafurci, suna nuna fasikanci, suna nuna rawa ire-ire da aikin rashin kunya da shaye-shaye. And in this worship, you will see enormous disbelief in that worship. All kinds of mindless endeavors transpiring within this type of worship. Kana gani fili-fili cewa ga alama da suke ma Allah tarayya a cikinsa, domin suna girmama cross. Haka kuma suna girmama Christmas tree na itace wanda suke sansa in ya kai lokacin wannan bauta da suke yi. And you see it clearly without doubt that within this type of worship of theirs, you see absolute joining of partnership with Almighty Allah. And then again finding them valuing and elating even the cross and the trees more than even the Creator. Munan ka wannan mimbari ba mun zo mu zage su ko mu musu fada bane, domin ba abin da ya fi girma na laifi ya kai kafurci, yasa kafurcin su daidai ne da abin da suka yi ma Allah baki daya. Indeed, we are not standing on this podium today to chastise or insult them, but rather we are here today to admonish ourselves to understand that there is no greater sin that goes above disbelief in Almighty Allah, which is clear in their endeavors. Abinda ke damu mu muka zo da wanga kan mimbari shine da damuwan mu iya kai wanga lokaci zaka samu musulmai maza da mata waɗansu su zaka samu ire-iren annan she su ma su je su sa kansu ciki kamin a kare irin wannan bukin su. Zaka samu bangare na waɗansu musulmai sun zama anna a wuskan Allah. Allah kiyaye mu. What is so troubling, to which today we are standing on this podium to speak about this subject, is that at the end of the day you get to realize that our own brothers and sisters who are Muslims tend to join them,
to endeavor themselves in the said activities, turning to be a kind of worship to them. Then you find our own brothers and sisters joining them, and at the end of the day, turning to become Christians. Mun soma wannan khutbar mu ne da godiya ga Allah da irin ni'imomi da shi Allah ya muna. Zaka samu an su musulmai sun manta da wanga ni'ima. Idan waɗanga mutane nasu kafurci ya isa ko ya kai, zaka same su su ma su shiga su manta da nasu ko suna nasu a bangare, suna kuma gamawa, suna garwayawa, suna na annan kuma suna karawa da nasu. Wannan musulunci ya hana. We started this sermon by appreciating the bounties and the favors to which Almighty Allah had bestowed upon us. But what then do we see today? We find ourselves whereby our own brothers tend to forget these bounties to which Almighty Allah had then bestowed upon us, tending to do their own things, or that of which they tend to copy that of the Christians. That Imam is admonishing us on this podium today, that this Islam had disagreed to it. Bayan Allah musulmi, muna son kowa ya ba mu hankalinsa, domin kowa da nashi irin daraja ko irin martaba da shi yake masu biyayya iya kai wanga. Wani naci shi bai san kaman ma shi ma nashi ko koyo da yake musu kafurci bane. Akan haka za mu zo da bayani mu nuna irin abin da mutane ke yi na kokoyo da waɗanga anna, alhalin wannan kuma kafurci ne. Allah ya kiyaye mu. There is no doubt that indeed there are certain caliber of persons that they tend to copy this way of worship of the Christians, to which probably they might not know, some of whom might actually know about this. So forging ahead, we are going to bring out certain explanations, that of which some people tend to copy this way of worship of the Christians. Idan mun duba cikin suratul Baqara aya 143, bi ma'ana 143, Allah ya shaida muna yace kiyama mu ne al'umma wanda Allah zai fito da mu cikin kowa, mu zo mu shaida cewa namu addini ne gaskiya. To ta kakani za mu je muna kokoyo da waɗansu wanda mu muka shaida musu cewa bata suke rika da shi. And Almighty Allah admonishes us in the Quran of mighty stature, Surah Al-Baqarah verse 134, and says that on the day of reckoning, He, Almighty Allah, is going to choose us from amongst the populace that have gathered in His sight, and choose us and ordain us that our religion happens to be the best among the equals. And so for He, Almighty Allah, to do this is very imperative for us to talk about these. Allah ya magana ce, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, وَهَكَذَا ni Allah na sanya ku kuka zama ku ne al'umma saka-saka. Yace litakunu shuhada 'ala nas, saboda ku zama shaidu ne ga sauran mutane baki daya. To idan kai matsayinka ke ga da Allah ya baka, ta kaka za ka bar naka ka je kana kokoyo da wanda Allah ya ce waɗanga batattu ne. Domin muna karatu cikin Fatiha kullum muna cewa gairil maghdubi alaihim wala dhalin, waɗanga dhalinin da su ne 'yan nasara. To ta kaka za ka bar naka ka je kana kokoyo da su. Na'am. And Almighty Allah again says that on that day of reckoning He is going to make you the middleman between some kind of populations, to which you are going to serve as a witness between these two. And so if this is the stance to which Almighty Allah had given you, why then are you going to do away with yours to tend to copy that of whom you are going to serve as a witness between them on the day of reckoning? And just as we always pray to Almighty Allah to lead us onto the path of that of whom He is not angry with, and you tend to always pray to Almighty Allah and seek for His guidance on this, why then would you want to copy the pathway of those that He, Almighty Allah, indeed is annoyed or is angry at them? Why would you want to meddle yourselves in their endeavors? Bayan Allah musulmi maza da mata, cikin ababa da mutane ke kokoyo da su, da mutane ke gan ba komi bane. Na farko shine irin buga popo da ake bugawa cikin dare. Wannan koya ne da ake kokoyo da anna. Na biyu shine irin shiri jan hula da ake sa mai fari bisansa. Wannan musulmi ka sa ma 'ya'yanka ko kai da kanka ka sa. To wannan yana cikin kokoyo da nasara wanda annabi Muhammad ya hana mu.
as part of the things that people tend to do to copy these endeavors of the Christians, is for you to see them having purchased the knockout and using it probably during the day or at night. Or you find a parent tending to purchase this Christmas hat for themselves or for their wards. That you should know that this is a way of copying their way of worship. And you should also be reminded that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has spoken against this. Akwai waɗanda cikin kokoya da su iya kai shekara haka an nana shan giya a bayyane, to wurin nan ne wa'ansu musulmai ke koyan shan giya. Wa'ansu kuma cikin kokoya da su ne shine iya kai ranar da suka ware ana bukinsu na annanci na kafurci, ana zuwa bakin teku, ana zuwa sauran wurare na kafurci. Za ka samu waɗansu musulmai su ma suna zuwa wanga wurare, to zuwa waɗannan wurare a wannan lokacin wannan duka kafurci ne. Allah ka kiyaye mu. And during these festive seasons of them as well, another activities to which you find a Muslim tending to copy their endeavors is that most of them who tend to drink alcohol, or they tend to drink alcohol in celebration of this festive season. Then you find a Muslim or a believer tending or finding himself also drinking, or some even learn drinking of alcohol through this festive season. And another way is you tend to find them, probably some of them would find themselves at the beachside or at the places to which Islam had spoken vehemently against. Then you find a Muslim tending to follow them to these places. Bayan Allah musulmi, abinda mutane ke yi ba san kafurci kuma kafurci ne, shine iya kai wannan rana na bautansu na kafurci. Kagan musulmi ya fita yana musu gaisuwa, ba wai ma an taya shi ma bane, shi ke son yayi wannan, to wannan kafurci ne. And some of the activities that believers tend to do, which is tantamount to disbelief, is to find that during this day of the celebration of years, you find a believer going out to wish them a Merry Christmas, not even in a way as though he has been given some kind of undue influence to do that, but he tends to do that willfully to wish them on this particular day. Wannan irin yanda kake gaida su cikin wangara nan, kaman kana ce musu ni madalla da yadda da godiya da yanda kuka yadda da cewa Allah guda uku ne. Kai ma kana yadda kana sama irin wannan abu albarka, to wannan kai ma kana faduwa cikin kafurci kamar yanda su ma suke. Annani Allah ka kiyaye mu. So extending your greetings to them within this festive season is just like you giving an agreement or conformity to whatever disbelief that they find themselves in. It's more or less like you giving your agreement and your conformity by extending your greetings or your well wishes to them within these festive seasons. Ibn Qayyim na bamu labari yace, bal dhalika a'zama ithman inda Allah. Wai ka fadi musu ka sa musu albarka da wannan ranar, wa wurin Allah ya fi kowane irin laifi da aka yi ma Allah. Wanga magana da zaka fadi yace, wa shaddu maktan min at-tahni'a bi shurb al-khamr. Wai da ka gamma wannan shan giya ka ce madalla da kake shan giya, wai wannan sauki ne. Wai ka gan mutum na kashe mutum ka ce madalla da kashi da kake yi, wai wannan na da sauki da kai ma mutum ka sa masa albarka ko kai masa gaisuwa na ranar da suke ma Allah ko suke ma Allah tarayya, suna nuna cewa ranar bautan su kenan. Wannan inji Ibn Qayyim yace, kai da kai musu wanga mubaraka ko kai musu mubarak, wai laifinka ya fi girman wanda ya sama mai shan giya albarka, ko ya gan mai kashe mutum ya ce Allah kara maka albarka, wai laifinka ya fi wannan mutum. Allah samu gani. Ibn Qayyim is reported to have admonished to us that for you to extend your well wishes on this day to them, to the sight of Almighty Allah, is the greatest of all sins. And it's even greater than you seeing an individual drinking an alcohol and giving your conformity to that person, or seeing someone killing another and you tend to give your conformity to that murderer. That's for you to extend your well wishes or extend your merit to these people, that the sin of this is more greater than giving your conformity to someone who drinks alcohol or to a murderer. Bayan Allah musulmi,
kowane lokaci mutum mu'mini yana fariya ne da imaninsa da kuma yana shagaltar da kansa da addininsa da Allah ya basa. Domin Allah ya yi magana cikin suratul munafiqun aya 8 yana cewa walillahi izzatu wa lirasuli, wa Allah shine mai daukaka wanda ke da girma, haka ne manzo Allah shine wanda ke da daukaka shine kuma mafi girma, yace walil mu'minin, haka kuma mu'minai kuma ke da daukaka fa da girma. Me yasa zaka bar naka daukaka ka je kana samu nan wurin su albarka? To in kai wannan kai kafuri ne, Allah ya kiyamu da wannan. It is also important for us to know that being a Muslim is something that you actually have to pride yourself with. Just as Almighty Allah has said in the Quran of mighty stature, and the Quran admonishes us and say that it is He Almighty Allah who is the most mightiest, and He elates all amongst equals, and it is He Almighty Allah who has made the Holy Prophet Muhammad the mightier and has elated him, and it is He Almighty Allah again who has made believers mightiest and has elated them. And at this juncture, why would you want to leave your religion and want to go and elate some other religion that at the sight of Allah is not even mightier or being elated? Bayan Allah musulmi maza da mata, lalle babu shakka addinin mu na musuluncin ya kiyaye mutunci ko kuwa yana kiyaye ita addinin da kanta. Yana kishi, yana gaya muna cewa kar mu yi wasa mu doki wani addini muna nunawa da addininmu da kansa, bi mana kan mu compare addininmu da wani addini, sawan koya wannan addinin martaban ta yake cikin duniya. Wannan addininmu ya hane mu da yin irin wanga hali. Na'am. That indeed our religion had come to preserve humanity. The religion in itself had preserved itself, and so it is important not for you to tend to compare the religion Islam to any other religion in this world. No matter how juicy, no matter how ostentatious, no matter how luxurious any other religion is, you do not compare the religion Islam to any other religion in this world. Bayan Allah musulmi, a yayin da annabi Muhammad ya yi hijira daga Makka ya je Madina, ya je ya tadda mutanen Madina suna da wani idi guda biyu da suke wasanninsu a ciki. Wurin nan shi annabi Muhammad ya hana, ya zo musu ya ce, to ku bar irin wannan abin da kuke yi, inda kuna son wani abu ne ku mada shi idi. Allah ya ba ku babban sallah, ya ba ku karamin sallah, ku rabu da wanda kuke yi na jahilai na annan, ku rika wannan. Bi mana kai ma musulmi yau annabi Muhammad yana gaya maka cewa Allah ya baka babban sallah, ya baka karamin sallah. Rabu da kowane addini, rabu da irin ire-ire da abin da nasara ke yi, ka rika naka na addinin ka na musulunci wanda annabi Muhammad ya zo da shi. Cikin wannan ne akwai sira. Allah sa mu gani. At the point where the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had migrated from Mecca to Medina, when he got there, he realized that these people tend to be celebrating themselves within some two festive seasons. And so when he got there, he gave them an admonishment for them to do away with this type of festives that they were celebrating within, and uphold to that of which Almighty Allah had given them, that is the Eid al-Fitr and then the Eid al-Adha, that they should tend to uphold to these. And from this, today in our contemporary society again, the Holy Prophet Muhammad is admonishing us that do away with any kind of festive celebrations and uphold to that of which Almighty Allah had given you and ordained you. That is the Eid al-Fitr and then the Eid al-Adha. That you should tend to uphold to these two festive celebrations only, that of which Almighty Allah had descended unto you. Bayan Allah musulmi maza da mata, akwai wani sananin soyayya da yake ma wani mutum dan wansa da ya zama ne mai shi ba nasare ne. Zaka same sa ranar idinsu, shi ma ya shiri ya kwalliya, ya bi bayansu su ma su je irin wannan bauta na kafurci da suke yi. In ka tambaye sa me yasa, shi ce abokina ne ban son ya gan kamar ina kyamansa, yasa ne masa irin wannan musulunci bai yarda da shi ba. Kai da kai wannan kafurci ne, Allah ya rubuta sunanka cikin Allah ya kiyaye mu. And due to the love that an individual tend to have for his friend,
and that friend of his who actually happens to be a Christian, and during these festive seasons, what do you see? You realize that the said individual who, due to the love for his Christian friend, he will tend to dress himself, and then they tend to hover around and go to all kinds of places to enjoy themselves within this festive season. And when you tend to ask this individual why he is doing so, he will tell you that, oh, he actually doesn't want his Christian friend to probably think that he tends to hate him or something like that. And that is why he is doing what he's doing. Imam says you should be admonished and you should be informed today that the moment you do this, you should know that it goes contrary to the tenet of Islam. And Islam in no way accepts or agrees to this. By Allah, ku bar mu koma cikin Qur'ani suratul Mujadala aya 22 bi mana 22. Allah na magana yana cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wai baka samun waɗansu mutane musulmai wanda suka yi imani da Allah da ranar karshe, yuwaduna man hada Allah wa rasula, suna nuna soyayya akan waɗanda suka nuna ma Allah da manzo Allah kiyayya. Wa baka samun sa cikin musulmai ko cikin mu'minai. Na'am. In Surah Al-Mujadala verse 22, the Quran of mighty stature admonishes again and says that you would not find amongst the people who have testified that indeed there is no deity worthy of worship except Almighty Allah, and had also believed in the last day, that is the day of reckoning, that you would not find amongst these people churning out any kind of love to the caliber of people who had come out clearly to show absolute disbelief to Almighty Allah. Jama'a muna son kowa ya saurari wanga aya da kyau, domin mutumin wannan zamani ba abinda mutum ke shigar da shi cikin kafirci da sauri fiye ga irin wannan hali. Abokina ne, abuyana ne, bossuna ne, dan wana ne, kwaligina ne, yasa in ne shi za shi abinda ke sama Allah hushi. Bi mana sun ce Allah uku ne, kuma mu ma Allah ce muna mu ce kul huwallahu ahad, wa Allah ɗaya ne. Allah ya fushi da su saboda sun ce Allah uku ne. Za su yi abinsu wanda Allah zai kuma fushi da su, she kai ma kana bin su. To ka sani wanda duke imani da Allah, ya imani da ranar karshe, to yana kiyayya ni da waɗanga mutane. She Allah ya ce walau kanu aba'ahu, wa waɗannan mutanen nan ko iyayenka ne. Allah ka samu gani. That there is no behavior which tends to lead an individual into disbelief faster than this kind of behavior. And so it is important for us to be cognizant of this particular verse. And that is to say that what do we see today? You find an individual saying that, oh, he's my friend, this is my colleague, this is my boss. And so during this festive season where these people come out clearly to say that their Lord is three, or Almighty Allah is three, whereby the Quran of mighty stature had admonished us to say that Almighty Allah is just one. But then you find an individual saying that, oh, because he's my friend, he's my colleague, he's my boss, so it is more prudent that I tend to do whatever that he would do during these festive seasons. That you should know that nothing tends to lead an individual into disbelief more faster than this kind of attitude or behavior. And then the Quran again of mighty stature says that even if those people are your parents or they are your siblings, that you should deter yourselves from them. Allah bai sai nan bai ce aw abna'ahum aw ikhwanahum, wai ko da ma ƴaƴanka ne ko ƴan wayenka ne, aw ashiratahum, ko kuwa a'a danjinka ne ko mutanenka ne, wai ka kai wasa inda tarayya zai da Allah ka kusa da su, to ka kafurta. Kai ma ka shiga da su, ka je kai da su da sunan iyayenka ne, ƴaƴanka ne, danjinka ne, to ka sani wurin Allah, Allah ya fidda ka cikin musulmai. Allah kiyaye mu. And Almighty Allah did not end here, and He proceeded and said, even if they happen to be your parents, they happen to be your children, they happen to be your wife, your siblings, and all of that, that so long as they find themselves in an activity which happens to be a joint of worship between Almighty Allah, that you shouldn't make the mistake of going close to them. That the moment you go close to them in such an activity, having it said that, oh, probably they are your parents,
Probably they are your kids, they are your children, or they are your wards and all of that, or your siblings. That you should know that the moment you tend to meddle yourselves in that kind of activity because of this flimsy excuse, that you should know that Almighty Allah at that particular point will take you out from His believers. Annabi Muhammad ya zo ya hane mu ya sawarta mu gabarin bin waɗanga mutane ko mu bi matattakinsu. Ya yi magana cikin hadisi da Imam Bukhari ya rawaito yana cewa la tattabi'anna sunanun man kana qablakum. Wai wallahi zamani ya kai kun zo kuna bin diddigin waɗansu al'umma da suka zo sannan kuka zo. Yace shibran bi shibr, wai kun bi su taki da taki. Yace wa zira'an bi zira'in, wai kun bi su haka nan ne kuma inch by inch. Annabi Muhammad yace hatta law dakhalu juhri dubbin la dakhaltumuhu, wa koda suna shiga ramin dodoni, bi mana ko suna shiga wutan jahannama mu ma mun bi su mu shiga. Allah ka kiyamu da wannan. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam then admonishes in one of his sayings that there is going to be an era or a time would come whereby this said generation are going to follow the footsteps of what some previous generations had done, and that they are going to tend to follow them footstep by footstep, inch by inch. And even if this said generation are going to find themselves in an abyss of disaster or a hellfire, that your generations are going to follow them even in that hole. Bayan Allah musulmi da annabi ke wanga magana, sahabai suka tambaye sa suka ce kulna ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara, nasara da yahudawa kake nufi zamu kokoyo da su? Qala faman, to wa in ba su za ku kokoyo da su ba, to wa kuma ne? Jama'a ba ku ga mu da kanmu zamani ya kai musulmai da dama na kokoyo da abinda anna suke yi, da lalle bai kamata a ce mutum musulmi ya kokoyo da su ba. Muna maganin ga saboda yau da gobe zaka ga musulmi baka iya ka bambanta halinsa da yaddansa da musulunci da kuma wanda zamana shi dan nasara ne. Akan haka kamin wannan shekara ta kare, yawancin al'umma na annabi Muhammad suna zama annabi. Allah mu roƙe ka, Allah ka fidda mu ciki. And after the Prophet Muhammad has said this, his companions then asked him, are you referring to the Christians and then the Jewish? And then the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, yes, indeed. So from this, in our society today, are you not seeing how believers are copying the footsteps of Christians? Are you not surprised, not being able to even differentiate the behaviors or characteristics of a believer from a disbeliever or a Christian? Are you not seeing this? That even at a point where it will surprise you to note that even before this year goes to an end, some reasonable number of believers will tend to find themselves becoming Christians. And this is something that is very sad. And this is also something that had already been said by the Holy Prophet Muhammad. Bayan Allah musulmi ku ji tsoron Allah, ku so Allah, ku so annabi Muhammad, ku rika musulunci da karfi, ku saya kansa gaba da baya, domin kansa ne akwai siranan duniya, da shi kuma ne za shiga aljanna ranar tashin alkiyama. Allah ya kashe mu muna musulmi. Indeed, let's be steadfast in following and practicing the highways and teachings of the Holy Prophet Muhammad. For indeed, this is the only way to which we are going to succeed here in this world and the day of reckoning. Bayan Allah, ina son kowa ya sani cewa wanda bai ji tsoron Allah ba, da wanda ya ji tsoron Allah, ya sani mala'ikan mutuwa ya zo ya da doki mutane da dama, haka nan ne karshe zai zo doki mu kuma. To kai haifa in za zo a doke ka kan musulunci, domin Allah ya ce muna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wanda ke son ya ji dadi kiyama, to kar ya mutu fashe ya mutu da musulunci. Allah muke roka, Allah kashe mu muna musulmai. That's for those that are steadfast in their fear between Almighty Allah, and those that have decided
not to have fear in Almighty Allah, that you should note that the angel of death had already taken some reasonable number of people already. So you need to ask yourself that would you want a point whereby if your soul is being taken away from you, you are on the side of Almighty Allah or you are against Him? That you need to ask yourself this question. And you need to also note that it is again very important that none amongst you should allow yourself to leave this world if indeed you want to have some kind of happiness on the day of reckoning, unless that of whom have fear in Almighty Allah. Bayan Allah musulmi, kowa ya shirya kansa ya sani cikin kabari akwai tambaya, haka wanda za a tambaye sa duka akwai jawabi, kuma wanda zai samu sira shine wanda jawabinsa ya yi daidai da abinda Allah da manzansa suke so. Akan haka muna kiran kowa ya daidaita aikinsa. Zamani ya kai da jarabta na da girma, na daga idi na anna na karshe da za su yi na wanga karshe na shekara. Allah jalla wa ala na saman, mala'iku suna bin mu da alkalami, abinda za mu in ba daidai bane an rubuta, mun je mu kasa ba da jawabi, in daidai ne kuma an rubuta an zo a doke mu je wurin Allah, mu yi mu je mu ba da jawabi mai kyau. Muna roƙon Allah, Allah sa kiyama mu duka mu ba da jawabi. On this note, we are calling on us all to prepare ourselves and also change our endeavors. For indeed in our graves there are going to be questioning, and verily after those questioning would come answers. And those who are going to succeed are those that are able or are going to be able to provide answers that of which is in line with Almighty Allah and then the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And as a result of this again, let us not forget that then so long as we tend to be approaching this festive season that of which is not meant for us, let us also prepare ourselves not to find ourselves engaging ourselves in anything that has to do with these festive celebrations. For indeed when you do so, Almighty Allah is ahead of us. Almighty Allah is watching us. Angels are following us with their pens and they are writing everything that we are going to find ourselves doing. And verily we are going to be questioned and answers will be provided one day. Bayan Allah musulmi, yau haka mura ya yuda muke nan da ranmu. Lokaci ne na lokacin aiki, ba lokacin ga Allah zai muna hisabi ba. Gobe ina nufin bayan mutuwanmu, ranar hisabi kenan kuma ranar nuko ba aiki. Akan haka kowa ya aiki mai kyau, kuma kowa ya haifa da abin da yake kokoyo da shi. In dai ba manzon Allah da sahabansa da Allah kake ma kokoyo ba, to ka sani kiyama akwai magana. Allah muke roka Allah ya kiyaye mu. For those of us living, let us note that this is a demarcated field for us to work. And this is not the place where we are going to be held accountable. But then tomorrow, which simply refers to a point where your soul is being taken away from you, the moment where you get to the point of death, that is going to be the point of which you are going to be held accountable. You are going to be held responsible for whatever endeavors that you found yourselves in. And for those caliber of persons again who are not learning to do the do's and prevent themselves from the don'ts of Almighty Allah, and as well as those who are not following the highway practices of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam calls on us today and admonishes us to do the right thing before it is too late for us. For indeed, one day when we are going to be held accountable, we shall be held accountable on all these. Bayan Allah musulmi maza da mata, ku bar mu duba cikin Alƙur'ani suratul Mu'minun aya 99 bi mana 99 zuwa aya 100 bi mana aya 100. Allah na muna magana da dana sani da zai samu wa'ansu kiyama. Yace hatta idza jaa ahaduhumul maut, wa zaka samu mutum ana masa kashedi in ya kai lokacin bautan anna kaka shiga cikin su, kaka koyo da su, wai ya saura beji yana yi har mutuwa ya zo ya tadda shi. Qala rabbirji'un, shi yace o Allah koma da ni duniya in je in gyara rayuwana. La'alli a'malu saliha, wa watakila na komo zan aikin kirki ne, ban irin wani aikin banza kuma fi ma tarakt, abinda na bari bai yi na kirki ba na zo in yi sa. Jama'a ba wanda za ba shi anya ya komo.
hanyar nan ne mun samu kanmu nan muna makanmu wa'azi abinda ke gabanmu kowa ya saya da kyau kar kowa ya kokoyo da anna har su yi abinda za su ya kare hal mu da su mu zo mu kama hanya Allah muke roka Allah samu gani. In Surah Al-Mu'minun verse 99, Almighty Allah says, and this verse actually happens or is tantamount to those individuals who have been given so many admonishments when they were here in this world, but decided not to heed to any of these admonishments and follow their hearts and their whims and caprices. The kind of regret that these people are going to find themselves in the moment when their souls are being taken away from them. And what does the verse say? That at the point of death, where this individual finds himself not being in this world, but then you find this same individual when he used to be here in this world, he was being admonished not to learn or not to meddle himself in anything that has to do with the Christian festive seasons, but he never heeded to any of this admonishment. By the point of death of his, to which he is at the sight of Almighty Allah, this is why he will tell Almighty that he wishes that Allah gives him the opportunity, for even if it is for a day, for him to come back and change some of the things that he had the opportunity to do and he couldn't, and he did not, that he would wish to be given an opportunity for him to come and correct his wrongs. The Imam makes us understand that from this verse no one will be given such an opportunity, and so it is then important for us to note that the only opportunity we have for us to take advantage of it is as we are seated here and we are listening to the admonishment that we are being given. This is an opportunity for us to change our ways and correct our wrongs before it is too late for us. Bayan Allah musulmi, wanga lokaci zaka samu wannan cewa ai mu ba mu muka yi kanmu ba, mun samu kanmu ni gari da ga anna ga mu musulmai, wurin aikinmu daya, gidajenmu daya, menene mu duka ɗaya ne. To ka sani kai jarabtan ka ranar tashin kiyama ko jarabtan ka duniya nan yana da girma, kai ya kamata ka saya da kyau, domin in ji Allah na magana yana ce muna a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wai mutane na son su ce saboda su mu'minai ne kar Allah ya jarabce su, to mu ma namu jarabta kenan muka samu kanmu. Nan ne Allah ke duba ya za ka saya, ka je kai ko koyo da an ya so ka kafurta ko ka saya da kyau, kiyama Allah ya maka buki ya baka abin da kake so. Allah samu duka musira. That again you find some people making some utterances and saying that for them they didn't find themselves or they didn't place themselves to where they find themselves, whereby probably his place of work, he is just surrounded by Christians, his household is surrounded by Christians, his neighborhood is surrounded by Christians, and as a result of that, for him, he has nothing to do than but to learn from whatever endeavors of that to which he finds himself. Imam admonishes us and says that you should know that this is a test unto you, and it is a test for Almighty Allah to determine as to whether indeed you are going to be steadfast and stand still to Almighty Allah, or you are going to betray Almighty Allah and tend to copy from their kind of reckless celebration. Which of these are you going to find yourselves in? And Almighty Allah again says in the Quran that you are going to find some people again saying because they find themselves as believers and so they shouldn't be tested, that for you to say so is something that you should know that it is a point to which Almighty Allah is to determine as to whether indeed you are still going to remain steadfast on his path, or you are going to decide to learn from other people's way of worship. Bayan Allah musulmi, muna gaya ma iyaye, so da yawa ka gan kaman iya kai wanga zamani ko wanga lokaci, akwai kayan wasa da aka yi su, an yi su ne saboda irin wanga buki, kafta da yaro kaga idonsa na ja yana so, bari yaro ya san kaman ba komai ne ake so ake bayarwa ba, ya sani wannan addini ne na waɗansu mutane. Ka koya ma yaranka irin wannan abu tun suna kanana, to wannan zai sa ko bayan kama za su saya dindindin. Allah samu gani. This is an admonishment again to parents, that this is the season to which you find that playing tools are being brought out. And so sometimes when you tend going out with your words, then when they tend to see these playing tools, then their eyes begin
to crave for these tools. That as a parent, you should begin to admonish your ward, as even at that younger or tender age, begin to admonish him or her that you see these playing tools to which your eyes are craving for, that this is a religion to which your religion does not agree to. Begin to admonish your child in not buying or in not wanting to find himself doing or meddling himself with anything that has to do with these playing tools. And the moment you do this, you realize that even after your death, your world will still start steadfast in believing in Almighty Allah and not copying in some people's festive celebrations. Bayan Allah musulmi, wanga zamani akwai an su yan wayen mu musulmai ne, in ka je gidajensu itace wanda nasara in ya kai zamanin bautansu suke saye suke gyara da shi gidajensu, zaka shiga gidajen musulmai zaka same su haka. Akan haka jama'a kowa ya yi ma ɗan wayensa wa'azi, domin wannan shine yasa Allah ya fifita mu a bisa ga sauran al'umma. Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, wa muni fiyayya mutane da Allah ya fito da mu cikin sauran mutane. Akan haka jama'a ku bar mu juna nasiha, Allah sa mu duka mu kare lafiya. That even sometimes when you tend to visit a Muslim's house or a believer's house, you tend to find out that some of these Christmas trees, that of which the Christians tend to purchase to decorate their houses, then such an individual also has it in his house. That it is imperative for us to begin to advise one another, admonish each other, for indeed it has been narrated or been told to us that we happen to be the primus inter pares amongst all creations of Almighty Allah. We happen to be the best among all creations of Almighty Allah as believers. And so it will be very helpful of us to tend to copy someone's festive celebrations. Muna roƙon Allah Ubangiji Jalla wa Ala ya samu duka mu kare mu mutu muna musulmi, ya tada mu kiyama muna musulmai kuma shigar da mu aljanna. Haka nan Allah muke roƙansa, Allah muna haka. Jama'a, duk wanda bai da lafiya duka Allah ba shi lafiya, duk masu lafiya Allah ya kara musu lafiya, waɗanda suke da aiki nagari da suke Allah sama aikinsu albarka, wanda ba su da aiki da suke yi na nagari Allah ya ba su aiki. Allah mu roke ka ya Allah, masu neman ilimi Allah kara musu ilimi. Ya Allah muna roƙonka, muna da gawaye musulmai da suke can kiyama Allah ka yafe musu, Allah ka ba su aljanna. Mai masallacinmu Alhaji Kabiru yana can kiyama Allah ka ba shi aljanna. Duk wanda ke da gawa da ke kiyama Allah ya ba shi aljanna. Muna addu'a zuwa ga sarkin zangonmu Alhaji Aliyu Dagadu, Allah madaukacin sarki ya kiyaye sa. Muna addu'a zuwa ga sarakai na musulmai na zangonmu da sauran sarakai na musulmai na duniya, dukkansu Ubangiji Jalla wa'ala ya kiyaye su. Muna addu'a zuwa ga sarkin samarinmu Alhaji Jawis, shi ma Allah ya kiyaye sa. Mu dukkanin Allah ka kiyaye mu, Allah ya rufa muna asiri. Akwai ƴan wayenmu suna tafiya za su can ƙasar Amerika, Allah ba su nasara. Allah mu roke ka Allah ka shiga da su lafiya. Akwai wani bawan Allah ya ce mu muku addu'a, wai gidajenku da ku da kanku Allah ya lullube ku da limaninsa. Shi ma yana roƙon Allah, Allah ya masa haka nan. Akwai wata bauyan Allah ta ce mu yi mai ubanta addu'a, Allah ya masa gafara. Wata kanwa kuma ta haifu, Allah kara mata lafiya. Mata masu juna biyu Allah saukar da su lafiya. Muna roƙansa ya Allah Ubangiji Jalla wa Ala ya share ma kowa awayi. Akwai wata bauyan Allah ta ce za ta bude shago, tana neman taimako wurin Allah, ta bude shi da bismillah, wurin ya zama na bigiri ne wanda zai zo mata da arziki. Allah mu roƙe ka Allah kai mata haka, mu duka Allah kai muna alkhairi. Allah muna roƙon ka Allah ka sa mu kare lafiya. Shekaran jiya an yi zabe, yaranmu musulmai biyu suka saya, guda ya samu nasara, guda bai samu nasara ba. Wanda bai samu nasaran ba muna kara masa addu'a, muna ce masa ya kara hankuri. Sarauta da zabe Allah ke bayarwa, domin Allah ya gaya muna cikin alkur'ani ya ce qul illahumma malikal mulk tutil mulka man tasha. Wa Allah shine wanda ke da sarauta,
shi ke ba da sarauta ga wanda ya gan dama. Jama'a abin da sa nake wanga magana, mu musulmai shi wanda shi ma ya cin, shi ma ya kamata ya saya da kyau, shi ma ya gode ma Allah. Nasiha na zuwa gare sa shine ya sani irin yadda yake jin daɗi da aka kira sunansa shine wanda aka zabi. In bai gaskiya da adalci ma al'umma da yake jagortar su ba, na ransa da Allah ranar tashin kiyama ya yi da na sani kamar me yasa ma aka zabe sa ba zabi wancan ba. Akan haka tunda ya ce shugabanci yake so, ya sani shugabanci yana tafiya ne da ka'ida, ya yi gaskiya. Domin in ji annabi Muhammad, wai shugaba kan sirati ni za mai lissafi, idan ka mai lissafi bai same sa ba, to wurin nan ni za tun kude sai a sa wuta. Allah kiyaye mu. Some 3 days ago, there was an election whereby 2 of our brothers happened to be part of the election. One of them who happened to be declared victorious over the other, but the other who was not victorious, this is an advice to him. And we then again pray that Almighty Allah increase him in patience. But he should then again not forget that in the Quran of mighty stature says that the throne and kingship and all of that belongs to Almighty Allah. And it is He, Allah, that gives to whoever that He wishes to give. And based on this, we pray to Almighty Allah to grant him enormous patience. And for the other one who happened to be victorious, this is also an advice to him, for him to get to understand, even at the point of which he was declared victorious, the moment to which people tend to mention his name and he tends to be happy, and it turned out to be a momentous moment for him, he should again not forget that if he refuses to be sincere and truthful in the discharge of his duty, that he should know that he would even regret having been elected as the assemblyman and all of that if he dies tomorrow and he faces Almighty Allah on the day of reckoning. And so this is an advice to him, for him to exercise and display truthfulness, sincerity, and then fairness in his endeavors, so long as his new position is concerned. If not, he will turn out to regret on the day of reckoning when he faces Almighty Allah. Akan haka kan wannan mimbari shi ma muna masa addu'a Allah ya bashi nasara, Allah ya sa ya kare lafiya. Bayan haka kuma ya ba mu sako cewa mu gode ma kowa, wanda suka zabe sa da wanda ba su zabe sa ba, wa Allah ya saka ma kowa alkhairi, shi ma Allah ya kiyaye sa. Ubangiji jalla wa ala ya rufa mun asiri. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تضع مكاننا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا عليه يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة أثابكم الله.